ज्ञानदीप. ज्ञानाचा प्रकाश निर्माण व्हावा आणि अज्ञानाचा अंधकार दूर व्हावा यासाठी आपण हे दीप प्रज्वलन करत आहोत. Light has always been a symbol of knowledge, wisdom, and hope. It marks the beginning of an auspicious occasion, invoking divine blessings and dispelling the darkness of Priti Adani Ma'am, Chairperson of Adani Foundation. आपल्या राज्याचे उपमुख्यमंत्री Good morning to all of you, Honorable Chief Guest of this function, Gautamji Adani, Honorable Priti Adani, Honorable Sharad Chandraji Pawar Sahib, Honorable Deputy Chief Minister Ajit Dada Pawar, Sau Supriya Sule, Sau Sunitra Vaini, all the members of the Executive Committee, the President of Baramati Municipality, and all the dignitaries of the dais, including Honorable Sharad Pawar, as well as those are gathered over here for this function. We give you a warm and cordial welcome to our chief guest, Honorable Gautamji Pawar and Priti Adani. Sir, the graciousness shown in accepting our invitation for the inauguration of the building Sharad Chandra Pawar Center of Excellence in Artificial Intelligence is not only commendable for you, but we are really obliged for the same. Sir, as of now, 750 students have enrolled for this, and in the coming year, round about 2,000 students shall take degrees like BTech, MTech, PhD. Sir, you just have witnessed the up-to-date laboratories as well as the classrooms. Sir, we are having 5-star hotels for the coming students who are going to join this artificial intelligence. Sir, we have no hesitation in acknowledging your esteemed support and guidance, but for which the endeavor we had taken would have a distant dream. We are proud of your services to the nation as thousands, hundreds of thousands employees are working in your industrial unit. I cherish with an ardent hope at my heart that the same guidance and the same support will be continued for the years to come. Thank you very much. Thank you, sir. धन्यवाद सर. यानंतर अदानी ग्रुपच्या लोकोत्तर कार्याची चित्रफीत या ठिकाणी दाखवण्यात येणार आहे. स्क्रीनिंग ऑफ फिल्म ऑन अदानी ग्रुप. The Adani Group is India's largest and highest rated infrastructure portfolio. It is also the world's fastest growing diversified business group. One of India's most iconic names, Adani is a multi-continental presence with major operations and investments across the world, including in Australia, Indonesia, Sri Lanka, Bangladesh, Tanzania, and Israel.
Headquartered in Ahmedabad, the group was founded in 1988 by Gautam Adani, a first-generation entrepreneur who rose to international prominence from humble beginnings. Mr. Adani is India's first founder to lead a business group to a market capitalization of $100 billion and also $200 billion. The majority of the Adani Group's assets and investments are in core infrastructure. This includes a mega-scale investment of $100 billion by 2030, targeted at equitable clean energy initiatives like renewable power, evacuation lines, green hydrogen, and green infrastructure. The group's pan-India presence spans 22 states, governed by the different parties spanning India's broad political spectrum, serving a user base of 320 million citizens through its core infra platform. Every Adani business is a market leader. Adani is the world's largest developer of renewable power. The group is India's largest private player in ports, logistics, airports, gas distribution, defense, food FMCG, thermal power generation, power transmission, power distribution, and redevelopment. Adani is also in expressway development, online and television media, and metals like copper. Adani is also India's second largest cement manufacturer. The Adani Ports division, growing at 3 times the industry average, includes 14, one of the world's largest ports, and is already India's largest of India's passenger traffic and 33% of cargo, underscoring its pivotal role in the nation's infrastructure development. The redevelopment of Dharavi, which Adani is leading, is one of the world's most challenging infrastructure projects. In energy, Adani is leading one of the world's most extraordinary green energy Khavda. Adani is executing units of emissions every year. By 2025, Adani will be the world's largest solar power company, and by 2030, also the world's largest renewables company. With over 45,000 employees and over 300,000 direct and indirect workers, the Adani portfolio of companies is aligned with India's socio-economic growth policies, focusing on massive infrastructure development, middle-class consumption, and sustainability. Adani businesses have become key enablers of the national economy, accelerating India's growth momentum and providing essential services to its citizens. Through the Adani Foundation, its philanthropic arm, the Adani Group serves the less privileged sections of Indian society. With a dedicated network of skilled volunteers and social workers, the Adani Foundation touches over 7 million lives and addresses critical needs in underserved areas like health, nutrition, education, child welfare, women's empowerment, and skill development. The Adani Group shares its founder Gautam Adani's core philosophy of growth with goodness. The film we have just witnessed beautifully highlights the visionary leadership, resilience, and nation-building spirit of the Adani Group. It stands as an inspiring testimony to how determination and innovation can drive India's growth on a global platform. May I now request Dr. S.B. Landesar, the Acting Principal of VPKBIT, to present the brief overview of the VP SPCOE AI building. रन व्हिडिओ फर्स्ट व्हिडिओ पहिले दाखवा स्टार्ट व्हिडिओ फर्स्ट
please go for the presentation, PPT mode. So, good morning all. Honorable dignitaries on the dais and off the dais, and my dear student. Let me tell you about the Center of Excellence that is just now inaugurated by Honorable Adani Saab. So, if I just go for the view and basic infrastructure that is to be contained inside that, and what kind of the courses that we will going to conduct under the Center of Excellence that is to be covered under my presentations. So introductions, then the proposed courses, laboratories, infrastructures, and the collaborations that we will try to see in this particular case. Yeah. Just if you just go for the vision, I can just tell you it is the world-class facility that we have created with the blessings of Honorable Sahib and with the support of all the committee members. So this facility, I can proudly tell you that it is not available in any one of the place other than the IITs. Only these facilities are available in the few IITs. Okay, so next is if you just cost about the mission of our to act as an AI hub, because of all technology that we have created, all laboratory that we have created inside that particular Center of Excellence, which will going to support the technology to build up the nation in the future. Next slide. Yeah. The objective of this particular course, broadly the objective is to be covered into 4 different categories. One is the School of Computing, then academia, industry, collaborations activity, workshop, seminar, and training program that is to be conducted for the student, and technology-driven innovation, IPR, copyrights, and so on. So the key benefits, we need to accelerate the innovation. We need to develop the culture of research, and a few of the projects that we have shown to the Honorable Committee and today's the guest regarding the kind of the innovation that our students are doing. They are putting the patents, they are going for the development of the copyrights and so on. So cross-function collaborations and everything. Next slide. If you just look for this particular slide, this slide will tell you about the different kind of the technology that is to be used, and all laboratories are available at Center of Excellence, like IoT, robotics, web, AI/ML, AR, VR, blockchain, and all laboratories are available. Now, by using those laboratories, by using those softwares, by using this particular technique, few applications are to be targeted in the industry, like agriculture applications, environmental applications, healthcare applications, educational applications, energy, transport, like a smart city applications are to be covered under this. Next slide. So if you just look for the first target, like a School of Computing, under the School of Computing, the course of AIDS, the BTech course of AIDS with an intake of 300 is already has been started last year. Next, we have an MTech program in AIDS and a PhD program in the AIDS. Next slide. We will go with a Fiji certification program in collaboration with the foreign universities, and already I am proud to inform you that already we have signed the MOU with the Washington State University, Boston University, and some other universities, that University of Norway and other universities. And in collaboration with those universities, the certification program of 6 months to 1 year will be conducted under the Center of Excellence. Next slide, please. Skill development activities, because without skill, getting a job is a big challenge. So you need to have a proper skill, and for those we started under the Center of Excellence, we will going to conduct the skill from 1 week to 6 weeks. So those skills will be provided for all the students, so that the more job opportunities will be available for all the students in the future. These are about the skill different activities under the different Center of Excellence. Next slide. Now, if you just come back to the fourth and a very the crucial part is regarding the research. Now, in order to go for the research, we are applying for the government agencies for getting the fund. So we are looking for the industry collaborations. We are looking for the industry partnership, then the startup incubation centers, and we can say that the IPR technology. Once this particular all setup will be available, then the student can go for the IPR and the copyright technologies. Now the research, that is, you can just see that the research is available in all the field of including AI embedded system, AI agriculture, drone technology, automations, edge computing, in all the places we need to have a scope for the research.
Next slide. Now, internship opportunity, because this is very, very important, and as far as the NEP guidelines are concerned, the internship is compulsory for the starting from diploma student to the PhD student. So we have a internship model from 3 months, 6 months to 1 year. It depends upon their course curriculum. Next, these are the laboratories that we have under the Center of Excellence, starting from the AI/ML, then the quantum AI, AR/VR, natural language processing, data science. These are the 12 laboratories we have, and I'm proud to say here, whatever the digital twin laboratory that is available, robotics and automation under the Robotics and Automation Center of Excellence, the Bharat Forge employees are getting trained in our laboratories, and the 2 batches already pass out, already completed the course of 45 days from our Robotics and Automation Center of Excellence. Next, we have artificial intelligence, and these are the different laboratories, and the details will be available on the website. I will not going to take much time, but this is the structure about my each and every laboratory. This is AI/ML laboratory. Next is data science laboratory. Next is computer vision laboratory. Next is natural language processing laboratory, NLP. AI for agriculture, mining, and drone technology. Next, IoT, cloud, and edge computing. Next, quantum artificial intelligence laboratory, augmented AR/VR laboratory, HPC. Again, it is proud for me. Already we have started working on this, and the CDAC has conducted the 3 boot camp on the different technology. One is on the drone, one is on the AR/VR, and one is on the AI/ML. The 3 boot camp for the students have already conducted, and more than 600 plus students got the benefit out of that. So next, we have a faculty development programs also that we have conducted on this topic, because these topics are very hot for and new for everyone. So we regularly conduct the faculty development program. When the faculties are trained, and this model they can pass on to the student. Then sustainable cities, we have a sustainable city. We can see that under that energy, transport, and the waste management, all systems will be taken into account. This is the digital twin laboratory. Just now, already I told you about this particular laboratory and trainings that is going to be provided to the Bharat Forge employee. Next, AI Center of Incubation Centers also we have under the Center of Excellence in our COE. Next, there is a few clips of the infrastructures. Next slide. Now the collaborations, you can just see that we have industry collaborations. We have collaborations with a few institute, National Institute and the International Institute, and we have the collaboration with the industry partners. Next slide. Supports. During this, because in the last journey of 4 years, and especially I was involved in the last 1 year, I have complete 1 year on this particular center, and there are many more support that I have received from the Professor Mohan Kolle, Professor Piyush Soni, from the different IITs, especially thanks to the Nilesh Nellode sir for providing all the supports for development of this particular center. Mr. Vivek Samant sir, he has given a lot of support for development of this particular center, and many more names. I cannot take each one of the names, so many more names are to be included. Just click on this particular site so that I will show you the website, and the websites, all details are available on the website. Click on this slide. At least you can go into any one of the tab, like a courses, you can go into the courses tab. Next, maybe in the internship model. Yes. Thank you all. Thank you, sir, for the insightful and comprehensive overview of the VP SPCOE AI building. It has given us a clear understanding of the vision, the planning, and the purpose behind this remarkable, innovative VP SPCOE AI Center in Baramati. Every landmark stands as a testimony to thoughtful design and meticulous planning. We are privileged to felicitate VPSP COE AI Building Architect and the core team members of Vidyapatishthan
who have played a pivotal role in shaping this remarkable building. I request Honorable Shri Gautam Adani Sir to felicitate Shri Sunil Patil, the Principal Architect Engineer. I also request Sir to felicitate Shri Rajendra Rao, Civil Engineer, Vidya Pratishthan. I request Honorable Shri Adani Sir to felicitate Shri Dattatreya Sambhaji Pawar, Electrical Engineer, Vidya Pratishthan. I do request Sir to felicitate Shri Sachin Va, IT Analyst, Vidya Pratishthan Engineering College. May I also request Sir to felicitate Shri Mahadev Balgude, Civil Engineer, Vidya Pratishthan. I request Sir to felicitate Shri Satish Baghe, BVC Management and their team for their exemplary work. Thank you, sir. It is with great pride and honor that we proceed to the unveiling of the Copyright Drive 2025 Edition 1, a thoughtful initiative aimed at creating awareness, protecting creative work, and fostering respect for intellectual ownership. May I request all the esteemed dignitaries on the dais to unveil the Copyright Drive 2025 Edition 1, an IPR repository, a gratitude to the visionary leadership Shri Sharat Chandraji Pawar. It's a remarkable achievement by the students, faculty members of VPKBIT for filing more than 300 copyrights through the recently conducted Copyright Drive. The participation of over 1,200 students and 100 faculty members of Vidya Pratishthan demonstrate the Institute's vibrant academic culture and its dedication. Thank you all. On behalf of Vidya Pratishthan's management, staff and students, we gratefully acknowledge the generous donation of the first installment of 1.5 crores for research project to Vidya Pratishthan's College of Agriculture Biotechnology, Vidyanagari, Baramati by Baramati Waste Management Private Limited. The total project is of 18.5 crores. I kindly request Sri Nitin Thonde Patil Sir, Founder and Director of Baramati Waste Management Private Limited, to please come forward and hand over the check to Honorable Shri Pawar Sahib. Thank you, sir, for your धन्यवाद सर. generosity. यानंतर माननीय सौ सुप्रियाताई सुळे यांना विनंती करतो की आपण प्रसंगोचित मनोगत व्यक्त करावं. नमस्कार. माननीय आदरणीय पवार साहेब, आवर्जून या कार्यक्रमासाठी उपस्थित राहिलेले गौतमभाई, प्रीतीभाभी, राजूदादा, अजितदादा, प्रभुणे सर, वहिनी, प्रताप काका, शिर्के कुटुंब, व्यासपीठावरील सर्वच मान्यवर उपस्थित बंधू आणि भगिनींनो, आज विद्या प्रतिष्ठानसाठी आणि महाराष्ट्रासाठी एक खूप महत्त्वाचा दिवस आहे. ज्या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स बरोबर आज जग बदललेलं आहे, त्या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्समध्ये एक वेगळा उपक्रम आदरणीय पवार साहेबांच्या नावाने या वास्तूचं फक्त उद्घाटन होत नाही, पण एक नवीन कामाची एक खूप मोठी सुरुवात आज गौतमभाई आणि प्रीतीभाभींच्या हाती होते.
मी त्या सगळ्यांचं मनपूर्वक आभार मानते आणि सगळी जी टीम आहे विद्या प्रतिष्ठानची त्यांचं सगळ्यांचं मनापासून कौतुक करते. काही व्यासपीठावर आहेत, काही इथे आहेत, त्या सगळ्यांचं मी मनापासून आभार मानते. गौतम भाई, प्रीति भाभी, आप दोनों का बारामती में फिर एक बार मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ. आपका और इस परिवार का मेरे ख्याल से 30 सालों का प्यार का रिश्ता रहा है. माझ्यासाठी गौतम भाई आणि प्रीति भाभी एक मोठा भाऊ आणि बहिणींसारखे आहेत. कधी आयुष्यात चांगली किंवा गोड बातमी किंवा कडूही बातमी ही हक्कानी कुठल्या भावाला सांगते तर मी या भावाला सांगते. कधी कधी ते हक्कानी रागवतातही मला. मैं उनको कह रही हूँ कभी आपकी डाक भी खानी पड़ती है और कभी प्यार भी मिलता है. पण हे खूप प्रेमाचं विश्वासाचं नातं आज गौतम भाई भारतात नाही जगामध्ये यशस्वी झालेत ह्याचा आम्हाला सार्थ अभिमान आहे. कारण का गौतम भाईच्या सुरुवातीपासून जी संघर्ष हा आम्ही सगळ्यांनी एक कुटुंब म्हणून फार जवळून पाहिलेला है. बहुत कम लोगों को पता है कि आपकी शुरुआत कैसी हुई है और आज गौतम भाई जो खड़े हैं उसका पूरा क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ प्रीति भाभी के पेशेंस को जाता है. तो मेरे ख्याल से कारण त्यांच्या घरातलं वातावरण त्यांची जी मुलं त्यांनी वाढवली आहेत तो क्रेडिट गौतम भाई को जाता है. लेकिन बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज एन एक्स्ट्रॉर्डिनरीली नॉट जस्ट अ स्ट्रॉन्ग but extraordinarily patient woman, and a classic example of that, of strength and resilience, is Preeti Bhabhi. So we are really happy that you have come with Gautam Bhai here today. आज बारामतीमध्ये हा एक खूप वेगळा कार्यक्रम आज होतोय. ही खूप नवीन गोष्टी आपल्या आयुष्यात बदलत आहेत आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या माध्यमातून आपलं जग बदललं. म्हणजे मी तुम्हाला गंमत म्हणून सांगते की पार्लमेंटमध्ये भाषण करताना आम्हालाही कधी कधी काळजी वाटते. कारण का एखादं बिल हे ChatGPTवर टाकलं तर ChatGPT भाषण बाजूनी करायचं का विरोधात करायचं ह्याचे दोन्ही वेगळे पॉईंट्स काढून देतं. आणि त्याच्यामुळे आम्ही टाकतो आता न्यूक्लिअर अग्रीमेंटचं बिल आलं. न्यूक्लिअर बिलचे फायदे टाकले की ते फायदे धडाधडा येतात. मग त्याला जर सांगितलं की मला 7 मिनिटाचं पार्लमेंटमध्ये भाषण करायचं आणि ते ChatGPT इतकं हुशार आहे की त्याला कळतं की सुप्रिया सुळे मुद्दे टाकते. त्याच्यामुळे त्या अल्गोरिदममध्ये मलाच ते विचारतं पार्लमेंटमध्ये भाषण करायचं का रॅलीमध्ये भाषण करायचं आहे. म्हणजे त्या कृत्रिम बुद्धिमत्तेला म्हणजे काय त्या करावं त्या कृत्रिम बुद्धिमत्तेचं असं झालंय. पण ॲट द सेम टाईम कृत्रिम बुद्धिमत्ता ही अतिशय महत्त्वाची आहे. पण कृत्रिम बुद्धिमत्ता असली तरी ती आर्टिफिशियलच आहे. ती कधीही माणसाची जागा घेऊ शकत नाही याची जाणीव आपण सगळ्यांनी ठेवली पाहिजे. तज्ज्ञ आपण आयुष्यात बदल हे सगळ्यांना त्याच्याबद्दल आपल्याला सगळ्यांना बदलावंच लागतं. टेक्नॉलॉजीने आपलं आयुष्य हे याच्यात खूप एक वेगळी कलाटणी लागली. मला शिक्षक अनेक वेळा विचारतात कि आमच्या नौकरीचं काय होणार. गौतम भाई अभी लोगों को लगता है टीचर को लगता है अभी मेरी नौकरी का क्या होगा. लेकिन मैं उनको आश्वासित करती हूँ कि टीचर की जगह कंप्यूटर कभी नहीं ले जा सकता. कंप्यूटर तुमच्यावर संस्कार नाही करू शकत. जी एखादं कमी जास्त मार्क पडले तर आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स तुमच्या पाठीवर थाप नाही मारू शकत. किंवा एखादा शिक्षक पेपर का चुकला माझा हे जरी ChatGPTनी सांगितलं तर तो इमोशनल क्वेश्चन जो असतो ना तो नात्यातला जो ओलावा आहे ना तो काही ChatGPTने अजून तरी काढलेला नाही आहे. फक्त कोरियामध्ये एक झालेलं आहे. कोरियामध्ये आता इतकी लोक त्या वाहत गेली आहेत त्या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि तंत्रज्ञानात. तिथे एक असे क्लब एक बिझनेस निघाला आहे की कुणाला मिठी हवी असेल तर मिठी मारणारा क्लब आहे. ते आपल्याला बारामतीत करायचं नाही आहे. ते कोरियाला आपल्या शुभेच्छा आहेत. पण भारतीय संस्कृतीमध्ये तंत्रज्ञान आणि आपले संस्कार ह्याची चांगली सांगड ही घातलेली. आणि गौतम भाईंच्याही कामामध्ये तुम्ही बघितलं असेल त्यांच्या EBमध्ये जेवढं त्यांनी इन्फ्रास्ट्रक्चरला केलेलं आहे तेवढ्या प्रीति भाभींच्या साथमुळे आज भारतात सगळ्यात पुढच्या 5 वर्षात हॉस्पिटलचे बेड्स सगळ्यात जास्त कोणाचे असतील तर ते गौतम भाईंच्या CSRचे असतील. त्यामुळे आपल्या सुखदुःखात भारतीय माणसाच्या नोकऱ्या तर ते देतीलच. मला इतकं कौतुक वाटतं. एक तो मुलगा आहे मला वाटतं कुठेतरी तो आपल्या विद्याप्रतिष्ठानमध्येच शिकलेला आहे आणि तो साहेबांना येऊन आता भेटला आणि सांगितलं आणि ती गौतम भाईंचा वशिला ना साहेबांचा वशिला आहे. त्याला अडाणी ग्रुपमध्ये नोकरी मिळालेली आहे. मला सार्थ अभिमान आहे अशा. त्यामुळे आपल्याला आहे या नवीन तंत्रज्ञानाचं त्याचा आज एक
MOU होता आणि सरांचा आग्रह होता, खरं सर हा तुमचा मान आहे, तुम्ही हे बोलायला पाहिजे होतं. पण आज एक मेमोरँडिंग ऑफ अंडरस्टँडिंग विद्या प्रतिष्ठान बारामती विद्यानगरी बिग आणि अदानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीजमध्ये आपण काय आहोत आणि हे पत्रकारांसाठी जास्त आहे हा, गैरसमज नसतात. रिसर्च आणि डेव्हलपमेंट, फॅकल्टी आणि स्टुडंट ट्रेनिंग, प्लेसमेंट आणि इंटर्नशिप ऑपॉर्च्युनिटीज इन स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स, faculty student exchange programs, skill development programs and support for startups. आता अदानी ग्रुप आणि विद्या प्रतिष्ठान एवढ्या वेगवेगळ्या पैलूंमध्ये एकत्रपणे काम करतात. फैमिली, गुजर फैमिली, डॉक्टर शाह फैमिली, उंडे फैमिली, जादव फैमिली और छाजेड़ फैमिली, इनका बहुत बड़ा योगदान है और उनकी अगली भी पीढ़ी आज यहाँ व्यासपीठ पर हमारे साथ खड़ी है. ये हमारे लिए बहुत एक आनंद और अभिमान की चीज़ है. और मेरे चाचा जिनको आप जानते हैं, इस सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पवार साहब तो रोज़ सबको फ़ोन करके भले तंग करते हैं कि पता नहीं अभी स्टाफ को या हल्के से आपको पूछना पड़ेगा, लेकिन बाबा का तो रोज फोन जाता है कि एआई में चार्ज हो रहा है. लेकिन उनके बराबर मेरे चाचा जी प्रताप पवार जी का बहुत बड़ा योगदान है. वो मुझे लगता है आजकल सोते नहीं है, क्योंकि इनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतना उनके सर पे चढ़ा है. वो रात को 2:30 बजे नोट्स बनाते हैं, फ़ोन में उसका फ़ोटो निकालते हैं और हम सबको भेजते रहते हैं. तो 24 घंटा इस जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम यहाँ भी हो रहा है बारामती एग्रीकल्चर ट्रस्ट में, मेरे बड़े भाई राजेंद्र पवार जी और नलवड़े सर ने जो योगदान किया, ये पूरी जो टीम है वो एक टीम वर्क से काम कर रही है. और वहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, एज कंप्यूटिंग, इंडस्ट्री 4.0, साइबर सिक्योरिटी और ऑटोमेशन. और हमारे यहाँ पार्टनरशिप में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, गेट्स फाउंडेशन और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी, इन सब का ये हमारा जो चल रहा है काम, इस सब में हर इस यूनिवर्सिटी से हमारा नया रिश्ता बना है. बहुत सारी जगह हमारे बच्चे भी वहाँ जाएंगे और एक आइडिया एक्सचेंज प्रोग्राम, वहाँ के बच्चे बारामती आएंगे और हमारे बच्चे वहाँ इन सारी यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे. तो एक बहुत बड़े काम की आज छोटी शुरुआत आप और भाभी के हाथ से आज हो रही है. आप दोनों यहाँ इस कार्यक्रम के आए, मैं तहे दिल से आप सबका बारामती की तरफ से स्वागत करती हूँ. और हर साल आप आते रहे और कुछ अच्छा काम बारामती से सिर्फ इस राज्य को नहीं देश को अर्पित करे, इतनी ही मैं अपेक्षा करके इस पूरे टीम को बहुत बहुत आभारी हूँ. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. बारामतीला या उद्घाटनाच्या करता आपल्या शरदचंद्र पवार सेंटर ऑफ एक्सलन्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स या उद्घाटनाच्या करता आलेले सन्माननीय उद्योगपती गौतमजी अडानी, सौभाग्यवती प्रीतीजी अदानी, दोन्ही खासदार सुप्रिया सुळे, सुनेत्रा पवार, आमदार रोहित पवार, विजयराव शिर्के, दीपक छाबरिया, प्रतापराव पवार, राजेंद्र पवार, सचिन सातव, नवीन नगराध्यक्ष झालेले सचिन सातव, सर्व ट्रस्टचे मान्यवर, अशोक प्रभुणे, निलिमा गुजर, सर्वच मान्यवर, मी सगळ्यांची नाव घेऊन आपला वेळ घेत नाही.
तसंच ह्या कार्यक्रमाला उपस्थित असणारे सर्व बारामतीकर, माझ्या वेगवेगळ्या भागातून आलेले सगळे माझे बंधू भगिनी, आमच्या विद्यार्थी-विद्यार्थिनी, पत्रकार मित्र, विविध क्षेत्रातील मान्यवर आणि माझ्या तरुण मित्रांनो. मित्रांनो, आज आपल्या बारामतीच्या दृष्टिकोनातनं आजचा दिवस अतिशय महत्वाचा आहे. मला आठवतंय की सुरुवातीला पवार साहेबांनी 67 साली ज्यावेळेस बारामतीचं प्रतिनिधित्व करायला संधी बारामतीकरांनी दिली, त्यावेळेस पाण्याच्या बद्दल, पाझर तलाव, कसं शेतीला पाणी मिळेल ह्याबद्दलचा प्रयत्न सुरू झाला. आणि त्याच्यानंतर भारताच्या दृष्टीत कृषी विकास प्रतिष्ठान, विद्या प्रतिष्ठान ह्या संस्था शिक्षणाच्या करता आणि कृषी क्षेत्राच्या करता काढल्या. त्याच्यामध्ये शिक्षणाच्या करता आणि कृषी क्षेत्राच्या करता काढल्या. त्याच्यामध्ये स्वर्गीय अप्पासाहेब पवार असतील, इतर मान्यवर असतील, विनोद कुमार गुजर असतील, अनेक मान्यवरांची नावं घेता येतील. आणि सगळ्यांनी त्यांच्या परीनं जेवढं काही पवार साहेबांचं विजन होतं त्याच्यामध्ये मनापासून साथ देण्याचा प्रयत्न केला. मला आठवते त्याच्यानंतरचा काळ की पहिल्यांदा अगदी सुरुवातीचा काळ असा होता, जो लिहिता वाचता येईल तो साक्षर आणि ज्याला येणार नाही तो निरक्षर. त्याच्यानंतरचा काळ असा आला की ज्याला संगणक चालवता येईल तो साधारण साक्षर धरला जायचा आणि त्याच्यानंतर त्याला इतरांना निरक्षर समजलं जायचं. मित्रांनो, येणारा काळ असा आहे की काही वर्षांनी जो एआयचं शिक्षण घेईल तो साक्षर ठरला जाईल आणि बाकीचे निरक्षर ठरले जातील असं साधारण समजलं जाईल. तसं होणार आहे अशातला भाग नाही. पण त्यातला एक कळीचा मुद्दा मी आपल्याला सगळ्यांना सांगितला. आज गौतमभाई नेहमीच आपल्या बारामतीमध्ये येतात. अनेकदा दिवाळीला साहेबांना शुभेच्छा देण्याच्या करता येतात. आमच्या प्रीतीभाभी पण येतात. मी तमाम बारामतीकरांच्या वतीनं, सर्व आमच्या सहकाऱ्यांच्या वतीनं आज गौतम अडाणी साहेबांचं आणि प्रीतीताई अडाणींचं मनापासून स्वागत करतो. मनापासून आल्याबद्दल धन्यवाद देतो. मित्रांनो, सुप्रियानी काही गोष्टी सांगितल्या. मी आपल्या सगळ्यांना सांगेन की प्रत्येकाच्या आयुष्यामध्ये सुरुवात होते. लोक मोठं झाल्यानंतर बरेच जण काही ना काही बोलायला लागतात, काही टीका टिप्पणी करतात, सगळे गोष्टी आरोप होत असतात, ते सहन करावे लागतात. परंतु आपलं स्वतःचं जे विजन आहे ते विजन डोळ्यासमोर ठेवून पुढे वाटचाल करायची असते. जसं इथं आपण जे बसलोय, मला वाटतं 90ला MIDCची ही जागा घेतली 40 एकर आणि टप्प्याटप्प्याने नक्षत्र उद्यानासहित 135 एकरामध्ये हा सगळा कॅम्पस आपण फुलवला, वाढवला. वेगवेगळ्या प्रकारचं दर्जेदार शिक्षण देण्याचं काम आपण विद्या प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी करतोय. आणि एक आज मानाचा त्याच्यामध्ये तुरा खोचला गेला आहे, तो म्हणजे विद्या प्रतिष्ठान शरदचंद्र पवार सेंटर ऑफ एक्सलन्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, ज्याची खऱ्या अर्थाने ग्रामीण भागातल्या मुलांच्या करता, मुलींच्या करता गरज होती. नेहमी उद्याला आपल्या मुलामुलींना काय शिकवलं पाहिजे, कसं आपण तयार केलं पाहिजे, हाच विचार सुरुवातीपासून पवार साहेबांनी ठेवला. त्याच्यानंतरच्या काळामध्ये देखील ज्यांच्यावर जबाबदारी पडत गेली त्यांनी देखील त्याच रस्त्याने पुढे वाटचाल केली. आपल्याला किती लोकांना माहिती आहे मला माहिती नाही, परंतु गौतमभाईंनी शून्यातनं 1988 साली त्यांच्या व्यवसायाला सुरुवात केली. अडाणी ग्रुपला 1988ला. आपण ही संस्था इथं, आपली संस्था 72ची आहे, पण इथं जी जागा घेतली ती 90ला आपण सुरू केलं. मला बरेच जण म्हणत होते, मी नावं घेत नाही, परंतु इथं कोण येणार आहे, 5 किलोमीटर बारामतीपासून लांब आहे. आज ह्या विद्या प्रतिष्ठान सगळ्या ज्या भोर असेल, इंदापूर असेल, पुणे असेल, जिथं जिथं विद्या प्रतिष्ठानच्या सगळ्या शाळा आहेत, ज्या काही आपण शिकवतो, तिथं आज जवळपास 35,000 विद्यार्थी-विद्यार्थिनी तिथं शिक्षण घेत आहेत. आणि मला वाटतं महाराष्ट्रात एवढी एकमेव संस्था आहे की एकाही मुलाकडनं किंवा मुलीकडनं या संस्थेने सुरुवातीपासून आजपर्यंत डोनेशन घेतलेलं नाही. 1 रुपया डोनेशन घेतलं नाही. उलट जर कुणी गरीब असेल,
काही आकस्मिक कुठला त्यांच्यावर प्रसंग आला, करता माणूस गेला, तर त्याही मुलांना मुलींना मला गौतमभाई येताना विचारत होते की कसं तुम्ही करता. एक आपण कॉर्पस तयार केलेला आहे साहेबांनी आणि त्याच्या व्याजातनं आपण त्या मुलांना मुलींना शिकवत असतो. त्यांचं जे काही त्यांना घडवायचं असतं ते घडवण्याचं काम करत असतो. मी आपल्याला सांगत होतो की 1988 साली शून्यातनं हे सुरुवात झाली गौतमभाईची. 88 ला सुरुवात झाली. मित्रांनो, आज तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, जगातल्या 20 देशामध्ये अडाणी ग्रुप वेगवेगळ्या जवळपास 3 लाख लोकांना रोजगार देतो. 3 लाख. आणि मला ते सांगत होते अजित, उद्याच्या 5 वर्षामध्ये हा आकडा 5 लाखापर्यंत जाईल. 5 लाख लोकांचं कुटुंब या एकट्या ग्रुपवर अवलंबून आहे. त्याही गोष्टीचं समाधान आहे. सुनील पाटील असतील, त्याच्यामध्ये इतर आमचे सगळे सहकारी असतील, त्यांनी त्याच्यामध्ये लँडस्केपिंग असेल, आर्किटेक्टचं काम असेल, महेश चिंचाळकर वगैरे, भर घालणारी प्रत्येक गोष्ट करायची, ती चांगली करायची, ती उत्तम करायची आणि त्याचा तमाम बारामतीकरांना फायदा झाला पाहिजे, उपयोग झाला पाहिजे. हाच दृष्टिकोन सुरुवातीपासून आम्ही सगळ्यांनी स्वीकारलेला आहे. आणि हे स्वीकारलेलं असताना ही काळाची गरज ओळखून नव्या युगातली जी काही आव्हानं आहेत ती त्याच्यावर मात करण्याच्या करता सध्या परिस्थितीमध्ये आधुनिक दर्जाचं तंत्रज्ञान विकसित करण्याकरता अनेक देशातल्या, महाराष्ट्रातल्या संस्था, विद्यापीठं, कॉर्पोरेट क्षेत्रात पावलं उचलली जातात. आणि ही पावलं उचलत असताना ग्रामीण भागातल्या इंजिनिअरिंग आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना देखील माझ्या विद्यार्थींना कशी संधी मिळेल आणि त्याकरता विद्या प्रतिष्ठाननी आज एक महत्त्वाचं पाऊल हे देशामध्ये उचललेलं आहे. माझा दावा आहे, ग्रामीण भागामध्ये भारत देशामध्ये सर्वात पहिलं पाऊल हे उचललं गेलेलं आहे. ही पण इतिहासामध्ये नोंद झाल्याशिवाय राहणार नाही. आणि याचा मला पण मनस्वी आनंद आहे आणि अभिमान पण आहे, आपल्या बारामतीकरांना देखील आहे. हे पण आपल्या सगळ्यांना मी आवर्जून सांगेन. आज आपलं मेडिकल कॉलेज असेल, आयुर्वेदिक कॉलेज असेल, TC कॉलेज असेल, माळेगावचं शैक्षणिक संकुल असेल, आपलं शारदानगर असेल, विद्या प्रतिष्ठान असेल, अशा अनेक ठिकाणी सगळी 1 लाखाच्या पेक्षा जास्त मुलं मुली शिक्षण घेत आहेत. आणि आपल्याकडे असणाऱ्या सुविधांच्यामुळं आज तुमची माझी बारामती देशाच्या कानाकोपऱ्यातनं आणि परदेशातून पण विद्यार्थिनी येत आहेत शिक्षणाच्या करता. आणि त्याच्यामुळं पुण्याच्या नंतर ग्रामीण भागामध्ये बारामती हे शिक्षणाचं माहेरघर. पुणे हे साहजिकच आहे, त्याबद्दल दुमत नाही. पण त्याच्यानंतर ग्रामीण भागाचा विचार करायचं म्हटलं तर बारामती हे शैक्षणिक हब हे होऊ पाहत आहे. आणि त्याच्यातून आता परवाच आम्ही नर्सिंग कॉलेज बारामतीला अतिशय चांगलं मंजूर केलेलं आहे. आणि त्या नर्सिंग कॉलेज, आपलं मेडिकल कॉलेज आहे तिथंच ती इमारत परवाच मी प्लॅन मंजूर करून घेतलेला आहे. ते काम लवकरच सुरू होईल. आणि त्याच्यानंतर ते नर्सिंग कॉलेज आणि आपलं मेडिकल कॉलेज त्याच्या जवळ आपण कॅन्सर हॉस्पिटल अतिशय चांगल्या प्रकारचं तिथं एक उभं करणार आहे. आणि व्हेटरनरी महाविद्यालय त्याला पण मान्यता मिळालेली आहे, त्याला पण फंड्स टाकलेले आहेत. जे काही तुम्ही आम्हाला सगळे साथ देता, तुम्ही सगळे आशीर्वाद देता, भरभक्कम पाठिंबा देता, कुठेतरी काहीतरी चिमटा हळूच काढता, ते पण आहे. यावेळेस काढले ना 2-5 चिमटे काढ. कमीपणा येणार नाही या पद्धतीचंच प्रत्येकाचं वागणं, चालणं, बोलणं हे कसं राहील याबद्दलचा पण प्रयत्न आपण त्या ठिकाणी करत राहू. खूप गोष्टी बोलण्यासारख्या आहेत, परंतु आपल्याला सगळ्यांना गौतमभाईंचे विचार ऐकायचे त्याची जाणीव मला आहे. आणि त्याच्यामुळं मी पुन्हा एकदा गौतमभाईंचं आणि तिताईंचं मनापासून ह्या कार्यक्रमाला आल्याबद्दल स्वागत करतो. ह्या एकंदरीत संस्थेच्या आत्ताच्या या निर्मितीमध्ये विशेषतः आपल्या विद्या प्रतिष्ठानच्या शरदचंद्र पवार सेंटर ऑफ एक्सलन्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्समध्ये
ज्यांनी ज्यांनी योगदान दिलं त्यांचं आपण कौतुक केलंच आहे, पण त्या सगळ्यांचं मी मनापासून अभिनंदन करतो. तुमचा सगळ्यांचा हातभार लागला म्हणूनच हे सगळं उभं राहिलं. हे एकट्या दुकट्याचं काम नाही, ही आपली सगळ्यांची जबाबदारी आहे. ह्या जबाबदारीचं भान ठेवून आपण सगळ्यांनी काम केलं, त्याबद्दल आपल्या सगळ्यांचे आभार मानतो. अनेक विद्यार्थी आलेत, अनेक माझे मान्यवर आलेत, त्यांचंही मी मनापासून स्वागत करतो, त्यांनाही मनापासून धन्यवाद देतो आणि या ठिकाणी थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद दादा, मनापासून धन्यवाद. विद्याप्रतिष्ठान या संस्थेच्या उभारणीपासून ते आतापर्यंत ज्या पद्धतीने या संस्थेनं प्रगती केली त्या पद्धतीनं आपण सांगितलेलं आहे. मनापासून धन्यवाद. May I now request Honorable Shri Gautam Adani, sir, the visionary industrialist, a transformative leader in global business, the founder and chairman of Adani Group, to address the audience through his inspiring words. नमस्कार. Most respected Shri Sharat Chandra Pawar Sahab, Honorable Shri Ajit Dada, esteemed Supriya ji, Sunitra ji, distinguished dignitaries on the dais, respected faculty members, and my dear young student friends. Thank you for inviting me on this momentous occasion. This inauguration of the Vidya Pratishthan Sharat Chandra Pawar Artificial Intelligence Center of Excellence is indeed a historic moment, and it is an honor to be here. दुनिया भर में कुछ ऐसे स्थान होते हैं जो केवल नक्शे पर बिंदु नहीं होते, वे प्रगति, परिवर्तन और असीम संभावनाओं के जीवंत प्रतीक बन जाते हैं. And Baramati stands as a symbol of one such transformation. With a limitless potential, all made possible by the vision of an extraordinary leader, I call my mentor, Sri Sharat Chandra Pawar. My dear friends, I have been blessed to have known Pawar Sahib for almost more than 3 decades. And what I have learned from him has no parallel. But beyond knowledge, it is his wisdom, his affection, and his deep empathy that leaves the strongest imprint. That is why, for me, he has always been a mentor in the truest sense. Having visited Baramati dozens of times, I can say with absolute conviction that what Pawar Sahib has achieved here goes beyond just local development. By transforming agriculture, strengthening cooperatives, encouraging entrepreneurships, building educational institutions,
establishing industry policy, and doing so in an unparalleled, integrated manner. Pawar Sahab has turned Baramati into a living blueprint for the whole of Bharat to learn from. But then, as I look back, Baramati for Pawar Sahab was never an exception. It was a reflection on how he thought about the direction Bharat should be taking. In his role as a national leader, Pawar Sahab has shaped our nation's agriculture policy, food security, cooperative institutions, and a rural economy, and did so as the Chief Minister, Union Minister, or going across party lines. Pawar Sahib's leadership has always reflected a rare ability to balance ground realities. Is not about slogans. It is about understanding that a nation does not rise through isolated victories, but through the steady alignments of its people, its institutions, and its regions. When farmers are empowered, markets stabilize. When institutions are trusted, policies endure. When entrepreneurship is enabled, jobs are created. And when regions are strengthened, the nation stands taller. And today, as would be expected, the leader would transform Baramati's soil, now looks to, yet again, transform its future. While the seeds of yesterday were sown in the earth, the seeds of tomorrow will be sown in the algorithms. This is what I will now talk about. My dear friends, human progress does not move in a straight line. It advances in leaps, each leap propelled by a technology revolution that first unsettles society and then rebuilds it at a far higher level of capability. The first industrial revolutions harnessed the power of steam and mechanization. The second brought electrifications and a mass production. The third connected the world through digital computing and the internet. Today, we are living through the fourth industrial revolution, an age defined by artificial intelligence. What history teaches us that every such transition carries two opposing forces: extraordinary opportunity and profound anxiety. Fear of displacement, fear of irrelevance, fear of giving up control to systems we do not yet fully understand. These fears are not sign of weakness. They are deeply human. They must be recognized
understood, and addressed with honesty and a responsibility. Because history is remarkably consistent on one fact: technology do not destroy work. They first disrupt roles and then expand possibility. The first industrial revolutions increased employment in Britain by over 5 times. The second created mass manufacturing, logistics, modern management jobs, absorbing millions into a new middle class. The third, the digital revolutions, did not eliminate work. It accelerated innovations and produced software, services, platforms, and entrepreneurships that now employ hundreds of millions globally. Looking back, each industrial revolution created far more jobs than it has displaced. By unlocking entirely new industries and business models that were previously not imagined. Bharat's own experience offers clear evidence. The mobile revolutions, much as everyone had feared, did not destroy jobs. Instead, it multiplied them at a massive scale. When smartphones and low-cost data reach ordinary Bhartiyas, it released an enormous surge of economic energy at the grassroots. The numbers are indisputable. Between 1991 and 2024, Bharat added over 230 million non-farm jobs, the majority created after the spread of digital infrastructure. For example, Flipkart has not built on a legacy retail. It was born from a mobile first, discovering digital commerce. Ola did not own cars. It unlocked ideal assets by stitching together payments and locations. Swiggy turned neighborhood kitchens into city-scale enterprises. Paytm and PhonePe transformed every Kirana store into a financial node. None of these models were visible before mobile penetration. They did not arise from a policy alone or capital alone. They emerged when capability reached the common citizen. And therefore, I can confidently say that artificial intelligence will now represent the next and far more powerful leap. Because if mobile gave Bharat greater access, AI will give Bharat greater capability. Let me explain. Jan Dhan and UPI enable financial access and inclusions. Aadhaar established digital identity, and mobile
connectivity allowed us to leapfrog decades of physical infrastructure. And now, AI is set to become the fourth foundation, embedding capability, decision making, and productivity into every corner of the nation. Imagine that over this decade, as 1.4 billion Bharatiya start to carry AI-powered intelligence in the palm of their hands, progress will no more be linear. It will compound, accelerate, and explode. A farmer will no longer be just a cultivator, but become a one-person enterprise using AI to read soil and crop health, anticipate hyper-local weather, optimize inputs, negotiate prices, manage logistics, and hedge risk in a real time. A homemaker in a tier 3 town will be able to create and scale a global micro brand using nothing but her voice, while AI designs products, ensures compliance, runs marketing, manages supply chain, and handles payment seamlessly in the background. The possibilities are endless. Skill and scale, once separated by geography, will collapse into a single interface, and I can say with a confidence that this is not an incremental change. This is an explosion of possibility, limited only by human ambitions. Because every starting points and backgrounds will matter less than our capabilities. The world of AI will ensure that where you are born will no longer limit how far you can go. What will matter is how well you learn, adapt, and use intelligence, both human and artificial. This is the true meaning of the AI moment, not just a change in technology, but a civilizational leap in a capability. A moment where intelligence becomes accessible to every citizen, enabling a billion Bharatiya minds to move from dependence to creations, and thereby establishing the most inclusive and accelerated growth era. As history has often shown us, industrial revolutions driven by AI is no exceptions. And progress without control create risk. Young people cannot afford to place his jobs, data, balance sheets. While AI and decision-making authority at us is not that machines, and across the world today, United States and China has made one fact clear: semiconductors
have become strategic assets. Data centers have become, therefore, if Bharat does not build its own AI models, its own compute infrastructure, preferences, markets, and decisions, dominance is now the key lever of influence, and the years ahead the new battleground. But as a strategic national capability, and it is for this very reason, as Bharat looks to steer herself, the AI future is not something the nation must build. And participating in the AI revolution, where AI is deployed at an infrastructure level. Let me begin with the supply side and talk about the and energy is a key to national sovereignty and essential to Bharat as highways, but would become the intelligence infrastructure needed for sovereignty. These are now the factories of intelligence that will shape productivity and security and protect our economic power. At the same time, we saw would not be capital or land, but energy. And more specifically, clean, reliable and affordable green energy. It was at a conference in the world had witnessed. For us, and therefore, we made years ahead of the curve to prepare for a technology revolutions that we saw as inevitable. And while much of the world is constrained by high energy costs